This is The Knob. Welcome to The Knob Show exclusive interview on your favorite channel, Lightcast TV Entertainment. You can subscribe to our YouTube channel, Lightcast TV Entertainment. You can subscribe to Just One Time International. And right about now, you can also subscribe to Furaha, the Ghettogirl YouTube channel, because today we are hosting Furaha, the Ghettogirl. Furaha vipi? Niko poa. Long time. Mimi niko fresh kabisa. Taxi na kupeleka aje? Tunapambana tu, kila mahali ni kupambana. What is your take on the current government? For me, the current government kuhusiana na wasanii naweza sema like hakuna ile support kubwa kwa wasanii. Hakuna support tunapata kama wasanii. Maybe kuna wenye wanapata pale nje, but me so far sijaona. And then what is your take on the percentage that imekuwa introduced? Kuna time yalikuwa introduced of the content creators, kuna tax inafaa kuwa nakatwa kwa any royalties that wana collect. For example, kama ni YouTube channel, umengangana umetafuta content yako pale, as you know you are an artist. Umetumia do yako, umeenda umerecord, umetumia do yako, umeenda umeshoot video, and then the government booms, wanatokea na kwambia like they need a certain percentage of your profit. So what is your take about that? Do you think like is the right thing ama is the right way to go? For me naweza sema si fair. Juu at the end of the day mimi ndo nimespend kila kitu na wajanisaidia ati ku market kwa country nyingine ama nini, so mimi ndo najitegemea kila kitu. Like wanakam kukuja kuchukua kitu wenye mimi nimejitegemea. Like mimi ndo nimelima, then wanakuja kuvuna, wanataka mavuno yangu nusu, like haiwezi. And there was a day hapa this past week, Nunini alikuwa ametokea pale aki-condemn the government na aki-apologize to Kenyans that I'm sorry for supporting the government because now the country is heading in the wrong direction. I thought that this was the right government because ilikuwa government ya vijana. So do you think like as a gospel artist, do you think it's right for you to have a political side? For me siwezi sema naweza kuwa na political side. For me, kama mimi najuanga all politics is a dirty game. Yani wase wote wenye wanafanya politics juu hadi sisi tunaonanga kwa TV, unaona msee leo ako hii side, kesho ako hii side, like hiyo ni dirty game, hakuna msee ako reality. Do you see yourself like vying for any seat maybe in future? Because just the way umesema like politics is a dirty game. Do you believe like there's one day maybe you'll think of changing ama bringing the change to the community, now you decide to vie for any political seat? I mean politics hapana. Wanazanga kusema hivyo. Wanazanga kusema hivyo. Lakini mimi politics hapana. Okay. So we started on a very high note. Most people maybe wanna watch right now hawajui Furaha the Ghettogirl, na kama wanajua it's been a long time since maybe you release a project. So I would like you just to look at the camera and tell us like who is Furaha the Ghettogirl? Furaha Ghettogirl ni demo wa mtaa, demo wa Bangu. Mimi nimetoka Bangu, nafanya gospel rap, nimekuwa nikifanya for years now, nikaenda break ya 2 years. Nikapata mtoi, nimedeliver mtu wangu anaitwa Ethan, ako 2 years. Sasa ndio nimerudi sasa kupea watu injili. Hakuna kwenda break very soon. Okay. So why the name Furaha Ghettogirl? Furaha Ghettogirl. Ghettogirl nilianza like Ghettogirl, mimi nilianza nikijiita Furaha. Then all of a sudden wase nikienda show nini, wase wananiambia like una behave kama mghetto style naimba. Unaimba kama demo wa ghetto, wewe ni wa ghetto nini. Then all of a sudden nikapata wamenipea Ghettogirl, then nikaenda nayo Furaha Ghettogirl. That's nice. So ume mention like ukituambia that you have been on a break, 2 years break. So what transpired to your break, and have you achieved what you went for the break for? For me nilikuwa nenda break juu ya mtoi. Mtoi wangu sasa amefikisha, nilisema ndampea break ya 2 years na I thank God amefikisha 2 years na sasa yako sawa. Hiyo ndio ilifanya niende break. So another question on your family, how do you think like how is it like balancing family, balancing job and also balancing music? How is it?
Ni ngumu but inalingana na mzee kama umejituma. Kama umejituma na uko na target, unajua at the end of the day nataka kuachieve nini. Lazima utaenda na hiyo target yako. Na ukiamua nimejiwekea hii na hii na hii na hii na nimeamua kujituma na through God ndio anakupea energy. By that si ngumu kama una energy from God, juu uta give up easily. So God akikupea, ukipray God akupe hiyo energy, una make it. Okay. Yeah. That's very nice. You've heard it by yourselves, wala se wanawatch. So wala se walikuwa nauliza kama she's taken the story itself venye ameongea, you know. Now you know, you know. If you didn't know, now you know. Then Furaha, Yeah. there's these things to deal with the labels. For the past few months and few weeks, we have had stuffs happening to artists and under certain labels. Yeah. For instance, we had what happened maybe to few artists that were signed here in Kenya, and what happened, we have also seen that happening in Tanzania. We have also seen some few weeks ago tumeona what has been happening in Nigeria. There was an artist alikuwa signed, kuna wala anasema in that label wala sana amekuwa signed pale. Mwingine kichwa ilienda ikaruka kidogo. Mwingine now recently inasemekana like alikufa. Maybe the label killed the artist. What's your take on labels? Do you feel like ama ushaika chini ukafikiria like unataka kusainiwa na particular label? For me bado sijafikiria kama naweza sainiwa in, cause nikiingia kwa muziki nilikuwa determined that nitakuwa najituma mimi kibinafsi, because unajua at the end of the day ya kusainiwa kuna wale wana benefit kutoka it, but pia at the end of the day pia unaweza sainiwa alafu upate plans zako zote zime backfire. So for me meanwhile sijapata thought ya kusainiwa na any production ama any studio nini ya. But don't you see like when you are signed with the particular labels, there's a certain level that maybe msanii usurpass. For example, if you see, if you talk about in the secular world, we have the likes of Burna Boy. Burna Boy amekuwa signed in labels, in a certain label that is not in Nigeria, outside Nigeria. Na amekuwa kidu very much fine. Amekam shows here in Kenya, ameperform in other different parts of the world, and also kunala sana ukiangalia aliperform even in the World Cup. So and those artists that ukiangalia, they are all in the label. Do you think like label has more advantages than disadvantages? For me naweza sema zote ziko to the same. Juu at the end of the day bado ukihesabu wasanii wenye wamefaidika kwa label, bado unahesabu wasanii wenye hawajafaidika na dreams zao zimekuwa fed up. So for me naweza sema zote ni kama ziko on the same level. Na for me dream yangu si ati ni kuwa signed in, ni mimi ni sign in. Yeah, that's why sipendi kutarget sana na kusainiwa. So like what you're trying to say is that you want to work hard so that people can the labels ama the management team wanaweza ku target, not you targeting the labels. Yeah, ndio sasa. Okay, so in short, soon najua tunadai kuona pale Marvin Records maybe ukiwa signed pale. And then how can an artist manage themselves? Because as you have mentioned, like there is nobody who is like managing you. And how is it like your kazi inakuanga aje, like from recording, from writing songs, from producing, from maybe doing the videos? How is the challenge ama how is the journey? The journey ni hard at first, cause kama umeamua ni wewe, lazima kwanza upate hiyo cash ya capital ya kufanya audio na video. So hiyo inamaanisha apart from music lazima utaenda job. Lazima utaenda job na ukwe serious na job, ufanye job ndio upate hiyo do. Ukipata hiyo do bado lazima utajituma kwa staffs kama mashow. Wasanii wengi wakianza nadhani lazima niko kwa poster ndio niende show. By the way mimi nikianza muziki hiyo si kitu yenye ilikuwa na need kwa akili. Unajua the more naenda hizo show, the more unapatana na wasee wenyewe watakushika mkono na watakusaidia in future. The more unaenda ndio baadaye utajipata unawekwa kwa poster ya show. Juu unaona wasanii wengi wanasema like huyu msee hajaniweka kwa poster, mimi siendi hiyo show. Lakini kama wewe umejimanage, juu unapata ngadi hizo management mingi zinaendanga kwa hizo mashow ndio zipate hao wasanii. So lazima wewe uende kwa hizo show ndio upate hao wasanii, ndio sasa utabehave ni kama wewe mwenyewe ndio unajimanage.
Juu obvious hizo management si pia zinaendanga kwa show ndio zipate hao wasanii. Yeah. So weenda kwa hizo show, si lazima uitwe. Bora umesikia kuna show mahali na unajua at the end of the day inaweza faidika kwa msee mmoja ama wawili. Na the moment uko pale mbele una perform, ni either ni msee mmoja ama wawili. Usiwesema ati hapa hakuna crowd na perform tu nikiwa low. Huwezi jua hao mmoja ama wawili mwenye anakusikiza ako wapi, mwenye anakutarget ako wapi. So wewe kama umeamua kujituma, jitume anywhere. Ikuwe ni wapi, ikuwe ni show ndogo, ikuwe ni show kubwa, wewe jitume. At the end of the day, hiyo ndio unasema sasa umejimanage. Hao wase wenye unapatana na wao hapo mmoja ama wawili, at the end of the day wao ndio baadaye mtasaidiana kwa muziki. Okay. Yeah. What's your rate card as an artist? Maybe msanii anataka kufanya ngoma na Furaha, do you charge? Na if you charge, what is your rate card? And then also kama msanii anataka kubook Furaha for maybe an event, birthday parties, iko ni akona concert ama akona launch ama akona anything, what is your rate card? For me naweza sema bado sijaweka rate card saa hii juu bado na focus na kufika pale juu. Lazima nifike hapo juu ndio sasa naweza sema ati niko na rate card. Juu saa hii siwezi kuja ni rate msee nimwambie nataka do fulani. Mimi mwenyewe anaona huyo msee bado hajafika ile level. Yes, katai. Nashukuru Mungu amenibless kuna mali nimefika, but at the end of the day kuna ile target yenye unapaswa kutarget ndio ufike hapo. So bado target yangu sijafika kwa target yangu. So the moment ndafika kwa target yangu mali niliomba God nifike na mali najitia bidii nifike, that's the time nitakuwa na hiyo target. Okay. So as Furaha, what is like your vision as an artist? For me vision yangu juu unajua kama mimi nafanya injili, nafanya kwanza gospel rap. Hiyo urban gospel, mi vision yangu ni ngoma zangu zichezwe. Yani zichezwe kila mahali, upate hadi wase wa secular hadi kina nani ma-DJ wa secular wote wana mix hiyo ngoma ya gospel hapo ndani. Juu unajua like wase wengi wanasemanga huwezi pata ngoma ya gospel ina mixiwa kwa ngoma za secular. But at the end of the day mimi target yangu nifikie kila mtu asikize hiyo injili. Juu unapatanga hadi saa hii unaweza pata kuna gospel songs zimechezwa na ma secular artists but zina mixiwa kwa secular mix. Zingine zina mixiwa kwa gospel mix. So unapata hao wasanii wanachezwa kwa mix zote, kwa secular na kwa gospel. So hiyo ndio target yangu, hiyo ndio vision yangu, muziki yangu ifike kila mahali. Umeongelea about the secular artists doing gospel, inachezwa kwa both kwa gospel na kwa secular. Do you think kuna time kulikuwa na debate watu wanauliza like do you think like a secular artist akifanya gospel song it should be classified as a gospel song? For me naweza sema italingana na msee. Juu unajua at the end of the day pia kuna wasanii wa gospel walianza wakicheza secular. Na at the end of the day hizo secular zao zilikuwa zinachezwa moja kwa mix za gospel na za secular. At the end of the day hivyo ndio walitoka gospel wakaenda secular. So you never know, maybe huyo msee wa secular pia yeye ameamua kuchange. Unajua through God kila kitu inawezekana. So unaweza ona pia msee wa secular ametoka kwa knowledge in this aspect because we have seen gospel secular artists doing gospel songs, but it's not that they have switched to gospel. They are still maintaining to secular, but they have just decided to do like a song. So ndio nilikuwa nakuuliza, do you think like a secular artist, a secular artist afanye yes you are gospel then you are secular. So do you think like when a secular artist amefanya gospel song, just a song, do you think that the song should be classified as gospel ama inafai kuwa as a secular song ama inafai kaitu hapo iko kwa hewa? Ndio nilikuwa nasema sasa unaona huyo msee already alikuwa anafanya secular na amefanya gospel. At the end of the day kuna hiyo message yenye iko hapo ndani. For me najuanga that muziki ni content yenye iko ndani. So utaita hiyo muziki kama umeamua kusema hii ni secular, inamaanisha ni secular juu ya content iko ndani. Kama ni gospel juu ya content yenye iko ndani. So kama ngoma ni gospel, for me naona iko tu sawa kuitwa gospel. Do you think like you can give what you don't have? For me najua msee anaweza juu hadi kwa hizi churches zetu unapatanga kuna msee ako pale mbele kila Sunday yeye ndio ako hapo mbele anasoma Bible, yeye ndio ako hapo
ako next to your father, ako next to pasi nini, but at the end of the day ukiangalia tabia zake huku nje hadi unapata mse mwenye aendi chacha kwa afadhali. So for me najua unaweza pata kuna huyo mse ako church na Kenya ana preacher peani. So unaona? Yeah. So apart from let's know, let me take you like a little bit back. Who is Furaha of music? Like kama yuko kwa muziki, Furaha ni nani? Oh, for me ni dem. Sasa Furaha. Oh, Furaha kama yuko kwa muziki. Wasi wengi usema like mimi ni mpole, sikai msanii. Baadhi sijangi kwa nini, but mimi naona nakaa msanii. Sasa nafanya job ya salon, apart from music lazima ni earn capital ya kuendelesha muziki yangu through the salon before ianze kulipa. Yeah, you would do. And apart from that, have you ever thought of yourself helping maybe junior artists wala sana wenye wanakam wala ako pale chini? Because kuna every artist naonanga in most cases kila msanii anakuwa na vision yake maybe in terms of music, like niki achieve everything, like that's the way you have said, like when now your music is everywhere, what are you going to do next maybe? Umefanya ni sema vitu zenye nilikuwa nimepanga ni vitu nimepanga nianzishe next year. By the next year nitaanzisha project inajita Furaha Foundation, itakuwa ya madem. Nishapata jina inajita Furaha Foundation. Madem ndio kusema, si ati maboy ya msemi. But unajua kwa industry madem wengi unapata madem wanaanza, tulianza madem wengi by the way, but unapata before mfike place hata si atijuu kabisa, madem kawa 5 washaenda umebaki solo. So for me nataka kuanzisha hiyo foundation ya kushikilia madem wenye wako na talent, madem wenye wanaweza fanya talent yoyote, ikuwe ni muziki, ikuwe ni dance, ikuwe ni act, wote ni washike mkono kwa hiyo Furaha Foundation, ni wainue na waendelee kufanya muziki yao na kufanya talent zao. Unajua reason na story nacheka ni kwa sababu everything about girls zenye nasikiange na kwamba supported mostly with girls. Do you think like mostly like male are not like male peke yake akwangi attacked ama akwangi like down in any way? Because like any foundation ikianza is all about women. Let me start this to help fellow women. Ama is it because maybe you are a lady and you want to do it because you are a lady and you have encountered the challenges as a lady? Ama what normally happens? For me nimekuwa na wasanii wengi both sides, maboy na madem. Pia maboy watakiwa, but at the end of the day madem wengi ndio backslide. Juu unapata like kwa ma production nini, wanaenda studio nini, maboy ndio wako pale wengi. Juu unajua at the end of the day industry kubwa 90% ni maboy. Sasa unapata at the end of the day dem ame backslide. Umeenda hivi kidogo ameanza family. Unajua wewe kama boy unaweza anza family but bado ugrow kumziki. Don't you think like we all have like equal opportunities and equal chances in the same market? Because kulikuwa na hiyo debate like in most cases unapata women wasana support sana women than men, in that the men have become so weak like in the communities. Ukienda maybe in certain jobs, in certain offices, women wamejaa like in those offices like everywhere. And then tukikam to NGOs zenye zimekuwa opened up, kuna ingine ilikuwa nasema no means no worldwide, but ilikuwa all about women. There's nothing to do with men. Don't you think like we all have same opportunities, we all have like same markets? It's only that some of us, maybe also in men and also in women, we don't have the potential maybe to push. For me naweza sema si wote tumepewa target the same, tumepewa coverage the same. But sasa at the end of the day, kusema tu kweli hadi wewe ukiangalia, sasa tuangalie wale wasanii wako pale juu wengi, madem ni wangapi? So mimi ndio kitu yenye nataka ku create, upate like kuna maboy cause unaenda ngadi show. Mimi nimeenda show mingi out of experience. Naenda napata wasanii ni 15, mimi ndio dem peke yangu, wao wengine wote ni maboy. So like
na kuanga like zile za kwani mademu wako wapi? Mademu wako na talent. Mimi najua wengi sana wako na talent. Tulianza muziki na wao. But at the end of the day umefika place umepata wewe ndio dem peke yako. Like sasa nataka kuinua hao mademu upate ya tukiwa pale kama wasanii 15 unaweza pata hadi mademu wako hapo 5. So like hiyo ndio kitu yenye mimi nataka kutarget. Si ati na discriminate maboy ama nini. Niko na wasanii wengi mabeshto wangu pia maboy tunasupportiana. But at the end of the day kuna hao mademu wenye wako pale chini. Hao ndio pia mimi nataka kutarget upate nikienda show naweza sema nimeraise generation ya muziki saa hii si venye mademo wako kwa industry, at least nimerudisha mademo kwa industry. Hiyo ndio foundation yenye nataka kuanzisha. That's a nice idea. Ni idea fiti sana. So if you are outside there, you are an NGO ama you are anybody who is into more of what Furaha is up to, you can link her up. Unaweza mpata anywhere. Atatupatia the social media handles ama place yenye tunaweza mpata so that at least you can help her attain the dream ama attain the vision that she has maybe for the girl child outside there. Pia kama kuna demo ako pale hata kama next year jafika tunaweza anza kuplan mapema. Hiyo ilikuwa foundation yangu na paswa kuanzisha next year ikianza, but at meantime kama wewe unajua wewe ni demo iko sibagui age, kwa wewe ni mtoi ama unasikiza pale unajua mtoi wako ako na talent ya kudance, ako na talent ya kuimba, ikuwe ni wa age gani ama wewe mwenyewe ndio unataka, mnaweza ni contact kila mahali kama Furaha Ghettogirl, tutacommunicate, tutapanga na by next year tukianza God akitu bless. Unajua tunaweza panga vitu mingi but bila God haziwezekani. So naomba God by hiyo next year ikianza tukishashika na mkono next year ikianza kila kitu itakuwa sawa. Yeah, that's nice. And apart from tumeongelea music and visions, so I want to talk about something different. I want to talk about like your family. How is like family like? Because umetuambia you take a break to work on your family and also to work on maybe your child. So how is family like, and how has family taken you so far? Do you see like right now you are not that much bound, ama do you feel more responsible like currently than maybe you were before, ama how is the feeling of having a family and running business and running art at the same time? Yeah, for me naweza sema baidha italingana na msee. Kuna wengine husema nikipata mtoi backslide kwa maisha, but mimi najua venye nilipata mtoi wangu thanks to God alifanya nijitume zaidi. Juu before ni deliver sikuwa na salon, nilikuwa tu nimeajiriwa na msee, but after nimedeliver ndio nilipata akilia nilikuwa nayo, nilikuwa nimepanga naweza taka kuweka salon yangu, but after ndio sasa nilistruggle zaidi, acha niweke ndio nijue. Nilieka nikisema kwa menti yangu hadi sasa ni kuesiko. Sasa hadi ni kuesiezi fanya anything. Mtoi wangu anaweza kula kwa hii salon. Mtoi wangu anaweza jitegemea kwa hii salon. So for me naweza sema mtoi wangu amefanya like nijitume zaidi. Yeah. Yeah, that's very nice. So at least most cases tuna having ile stories that so and so got married, muziki kaisha, so and so alikama kapata familia na ati kaisha. But hiyo ni kitu yenye wase ujiekelea juu hadi mimi before ni deliver. Sasa mali niko muziki sio mali nilikuwa before ni deliver. Like after nimedeliver muziki yangu imegrow. Seti imegrow zaidi hadi ile target nilikuwa nataka, but I thank God imegrow within your after nimerudi mwezi wa 5. But for me naweza sema muziki wangu from mwezi wa 5 imegrow kuliko hizo miaka zingine. Nilikuwa huko nyuma nilikuwa nimeenda kama miaka 2-3, but haikuwa imegrow design yenye imegrow saa hii. Yeah. Now talking about music now, who helps you write your songs, ama how do you write your songs, and at what moment that unakanga chini unaandika ngoma? For me naweza andika ngoma wakati wowote, like naweza pewa beat niamue hii beat ndio natunga nayo ngoma kidogo kidogo, nikae idea ikam bila beat, nipeane idea nitengeneze beat. Yeah, me huandika in different ways. So do you use like maybe current situations to write your songs? Maybe unatumia situation yenye umepitia ama situation yenye ulipitia ama ndio na best yako akipitia. So what criteria do you use maybe to write like your songs so that it can relate maybe with the people, ama it can yenye inaweza husisha maybe mtu mwenye ako pale nje maybe anaweza kuwa na relate na ngoma yako? Yeah, for me
mi kitu yenye for me muziki wangu mi utarget my youth. So nikiandika kitu yoyote mi utarget my youth wenye wako pale mtaa. Like my youth wengi who believe that lazima tujibambe kwa secular. Yeah. Kama hatuwezi jibamba kwa secular hatuwezi bambika. So for me ngoma zangu zote nikiandika, nikitunga, mi utarget ngoma yenye inaweza ipadi mse mwenye ako pale mtaa. Mse yote ako pale mtaa anaweza isikiza hype. Na kisha hype at the end of the day ana hype na gospel song. Yeah, so mi hiyo ndio kitu yenye mi utarget sana nikiandika muziki wangu. Okay. Yeah. So before music, I've had people saying like what they used to do previously. Yeah. For example, tulikuwa na Joshi Lupao akisema story na drugs pale. Tumekuwa na kina Lee Boy wakituambia their stories apart from music, ama before music what they used to do, ama before salvation what they used to do, ama how they used to be. So let's start from apart from music. Before wanze muziki yenyewe ulikuwa unafanya nini like as Furaha? For me, siwezi sema ati nilikuwa nafanya vitu wasi sana. Unajua kuna ile maisha ya high school, lazima tu tupitie hiyo maisha ya high school. Yeah. But at the end of the day, mimi nikianza muziki wangu nilianza after nimemaliza high school. So after nimemaliza hiyo stage ya high school, hiyo ndio time yenye nilianza muziki wangu. Nikianza muziki nilianza nikiwa high school nilikuwa naandika hadi my love song nini, but sikuwa record. But ngoma yangu ya kwanza kurecord niliamua nitafanya gospel, na hapo ndio nilianza kufanya injili. Yeah. Okay, what made you to be born again as Furaha Ghettogirl? Like unajua kuna kongana ile kenye kuna mali mtu ufika because mu believe, the way I believe is when you are growing up to the faith of your family. Like una growing up na faith ya mother yako, kama maybe umegrow in a family of Catholics, unapata una grow inafika point you know yourself, now you understand, now you're like I need to go to a Protestant church because that's where nini yangu inanitake, like my art, the faith of that I have inanipeleka to that place. So ni nini like at what point, ama what did you go through, ama how did you feel, ama what was the feeling that you felt so for you to maybe decide to be born again? For me, siwezi sema kuna feeling yoyote nilifeel ama nilitake from someone else, but for me mamangu amenilea akinionyesha the right way. Unajua at the end of the day kuna wase wengi wako pale church but hawajui the right way. Bora msee anasema nimeokoka, naenda church, nafanya kila kitu inahusiana na church but hajui the right way. Yeah. For me, my mama amenilea na hiyo kadho. Na hiyo ndio amenilea nayo on the right way. So amenilea nikijua hii ni mbaya, hii ni nzuri. Napaswa kuheshimu huyu msee, napaswa kutii huyu msee. Yeah. So unaona like ile design yenye hivi ndio iko. Si ati unajificha na chacha manini. So mimi mamangu amenilea na hiyo njia ya hii ndio the right way. Na hiyo ndio imenigrowisha, na hiyo ndio imefanya hadi saa hii niko nikijua hii ndio the right way. So nikifanya hivi nafanya the right way. Okay. Yeah. Okay, talking about that, nipo manze kuokoka ni form. Yeah. Na starehe ni kureform, ndio. Ndio sasa. So talking about form, there's a song that you did inaitwa Form. Yeah. I want you to talk about Form. Tell us what was the main idea behind Form? Hiyo time ulikuwa unapata like kila mtu anauliza form ya weekend ni gani, form ya weekend ni gani. So mimi nilikuwa nataka kuonesha say that msee akisikia tu form alikuwa anaona ni kwenda dunda. Ukisikia tu form ni kufanya vitu noti. So mimi nilikuwa nataka kuonesha say that pia kwa God kuna form. Naweza kutolea form na upate tunaenda show ya church na iko nice zaidi. So mimi nilikuwa nataka kuonesha say that pia kwa God kuna form. Christ anaweza kupea form na hiyo form ikubambe zaidi. Juu at the end of the day kama uko side ya Christ, manze God anakubless na kila kitu. Hata kama haja kubless hii with time, kama una believe itakam. Yeah. So talking about that, how does it feel talking about Form? How does it feel being a young person and at the same time born again? For me na feel niko fiti sana, na feel like niko like kuna mayouth wenye wako pale wanaweza niangalia na waamue kama huyu dem ako hivi, mbona mimi nisikue hivi? Kama huyu dem ametoka ghetto kama mimi, juu unajua kuna wasi wengi hapo nje ujekelea like nimetoka ghetto lazima nifanye stuff mbaya, nimetoka ghetto lazima nikue hivi na hivi. So mimi nataka kuonesha madem mwenye
nashindanga na wao mademu wenye nimelelewa na wao mademu wenye tuko mtaa moja na wao. Kama mimi nimetoka ghetto na niko side ya Christ, mbona wewe usikue side ya Christ? So ni kujiekelea tu, tunajiekelanga saa zingine. Okay. Yeah, that's nice. Ulifanya form, ukafanya ngoma kadhaa. So umetuambia like with the form ulikuwa unatry to go with the trends like Kenya imekuwa ikisemekana. Yeah. Apart from all the stuff zenye watu wanafanya that maybe na relate. So does it mean that unaandikanga ngoma kulingana na maybe the situation na venye the crowd iko? Si ati really na situation, but ni kutarget all my youth. Nilikwambia nikiandika ngoma na target all my youth. So anything yenye ina deal na my youth nitaenda nayo. Bora nimewa target. So you are singing as you age. Yeah. So ukifika ukishako bazanga fulani pia your singing will change. Sasa hiyo Mungu ndio anajua. Bora mimi nimepreach hiyo gospel, bora nimefikisha vision yangu na nimetarget kila kitu yenye nimepanga kwa hiyo muziki. Okay. Yeah. Have you ever seen yourself maybe being a pastor or being maybe a minister of a particular church? Because I've seen in most directions, most ministers, most gospel artists, after maybe singing, they retire to maybe being in the priesthood kind of life. Tumeona kina Pastor T, tumeona kina Lady B, tumeona kina Pastor Tumaini and the rest, like many artists. Yeah. So have you ever seen yourself maybe in that aspect? Because tukiangalia in the secular world inakuanga a secular artist wanasema kishazeeka anakimbianga to gospel side. I don't know the truth, but in most cases wanasemanga hivyo. So do you see yourself maybe working on that aspect ama on working on that line? For me siwezi sema ati nikizeeka nitaenda pasi. Si ati nakataa upasi, but for me kenye iko kwa mind yangu. So kama sitakuwa nafanya muziki, ndakuwa nafanya nini kushikilia wasanii wako huku chini? Wenye pia wao wanaanza muziki ni waoneshe the way. Yeah. That's nice. So in short, unaweza kufungua kanisa ya wanamuziki. Si kanisa vile unajua wasio kunywa wanafungua. Bora tu umefungua kitu unaita kanisa na at the end of the day unajua hauna aim ya hiyo kanisa. So like me itakuwa like kushika wasanii mkono. Like sasa unaona like venye sasa inaanza Furaha Foundation. Hiyo foundation ya kushika wasanii wenye wako huku chini mkono, wenye ndio wanaanza na bado hawajajulikana. So like hiyo foundation ndio hiyo ita grow. Hadi time nitamaliza muziki nitakuwa bado kwa hiyo foundation kushika wasanii mkono, kuwasaidia in their talent na in their dreams. Yeah. So as we wind up also, nilikuwa nataka kuuliza about umesema unafungua foundation. In this foundation, is it teaching maybe musician about music business ama ni just music? Number 2, is it both for gospel ama secular artist ama ni gospel peke yake? Yeah, for me foundation yenyewe nikianza nitaanza kuwa mentor. For me nitakuwa na mentor, nikimenta hao madem. Yeah, unajua unapatanga at the end of the day kuna wasanii kuna mwenye tu ameumbwa kuwe secular na kuna mwenye ameumbwa kuwe gospel. For me niko na believe that after kuwa mentor, so utapea mtu chance. Yeah. Either sitakataa kuwa mentor, either kuwe secular ama kuwe gospel. Nitapea mtu mentorship. So at the end of the day when uta decide mentorship yenyewe utaitumia kufanya secular ama kufanya gospel. So ukiamua utafanya gospel, mimi nitakushikilia mkono. Ukiamua utafanya secular, kama ndakuwa na uwezo nitakupea na side yenye najua unaweza saidika kwa secular. Okay. Yeah. Tukiwind up nataka utupatie a cappella of your new song. Furaha Ghettogirl is a new song. It's an amapiano song. Unaweza enda pale YouTube pia unaweza icheki. It's a very nice song. Kama huja subscribe, I think you should go to that YouTube channel and subscribe to the song. You can request it to any local and international TV stations. They'll play the songs and I know you will be blessed. So unaweza tupatia tu a cappella hiyo ngoma.
Ya ngoma yenyewe inajita na kuhitaji by Furaha Ghettogirl. So ukirequest kila mahali una request na kuhitaji by Furaha Ghettogirl. Milima na mabonde, najua Mungu wangu utakam through. Nimepanda na for real sitashuka juu. Mpaka waniite hata shebedu. Baraka zako zinashuka sana. No wonder ulisema tunafanana. Daily na kuwa mtu wa maana for real. Hatuwezi kakosana. Siwezi run thirsty. Maji ya uzima sini wewe. Mungu umesema na ukisema umenena na ukinena unatenda na ukitenda ni reversible. Yeah. Mambo mbaya sana. So tukiwaenda hapo nasikia ngoma ni kali na unaweza enda pale YouTube. That is just a snip of what is in the song and also other songs that Furaha kona pale YouTube. Ngoma zingine kali, ngoma zingine mbaya. So if you go there to that YouTube channel, you can subscribe, like the song and also help us share the song also so that it can reach many people na inaweza motivate watu wengi sana. You have heard a story is very much inspiring from umesikia maanza akiwa mdogo mpaka the time that she has a family na baada anaendelea still kusukuma na baada maintain with the word and maintain with the gospel of God. So kama uko pale hivyo nje, support her. Na kama nimesema, kama you are an NGO outside there, you deal with women and you are looking for a place, ama you are looking for people to partner with them or to support, you can partner with Furaha Ghettogirl so that her vision may be accomplished outside there. So Furaha Ghettogirl, you can give us your social media handles and also give us like your last words as we wind up the show. Yeah, kila mahali ni Furaha Ghettogirl. Ukisearch tu kila mahali ni Furaha Ghettogirl. Na mimi kitu yenye naweza ndawachia na kapela ya ngoma inajita lasikika, like maombi zako zote zenye unaomba God anazisikia. Hata kama hajajibu sahi, wewe tegea tu, God anazisikiza na atazijibu. Nakashikisha injili kwa mitami nafikisha, shukurani kwa Mungu narudisha, wapende wasipende nitapandisha, standing ovation kwa salvation nasonga, cheki Holy Ghost ndani yangu anabonga, sikasonge sana mimi nazidi kusonga, inje ni furaha ndani Mungu anabonga, nimeokoka injili meomoka, recipe ya binguni sheitoka shajiroga, nimeokoka injili meomoka, recipe ya binguni sheitoka shajiroga. No matter kenye unapitia saa hii, manze God anasikia na atajibu. Yeah, amen. Thank you very much. And also quick reminder as we are winding up the show, this is the Knob exclusive interview hosted by yours and the baddest Anderson, and you can subscribe to our YouTube channel Lightcast TV Entertainment. You can also subscribe to Just One Time International, and to add and to top on it all, you can also subscribe to Furaha Ghettogirl YouTube channel pale hivyo. You can follow us on Facebook, unaweza to follow pale at Lightcast TV Kenya, Lightcast TV Entertainment, and I know we shall be blessed together. I'll see you. So see you next week, same place, same time. This is the Knob.